my name's Emma Ensminger. I am 25 years old and I'm from Victoria, British Columbia. I started playing actually baseball when I was 5, and then I switched over to softball when I was 13. And I've been playing since I was 13, so about 12 years, 13 years of softball, but lots of just baseball in general, kind of the same sort of idea. And I started with the national team program in 2013 was my first time with the junior team, but my first experience with the senior national team was in 2016. I was the alternate. So ever since then, I've kind of been in the program and a part of the team. I currently play third base. That's my favorite position. But growing up, I kind of have played all over the place. In college, I played shortstop, third base, and I caught a bit. But third base is my favorite position, and that's what I'm currently playing with the national team. So, hey, my name is Jenna Kyra. I am from Toronto, Ontario. I have been playing softball for 27 years. I am a pitcher, and I've been with the national team since 2009. Hi, I'm Janet Leung. I'm from Mississauga, Ontario. I'm currently 27 years old, and I've been playing softball since I was 5, I think. So, math, 22 years, just over 20 years. I've been with the national team for the past 3 years, and my position is not softball. My position is shortstop. Donc, moi, mon nom, c'est Iliane 5 mars. J'ai 24 ans, je viens de Montréal. Ça fait 10 ans que je joue officiellement cet été, donc ça va faire 10 ans. Puis j'ai commencé quand j'avais 14 ans. Présentement, je suis deuxième but pour l'équipe des GGs de l'Université d'Ottawa. Bonjour, mon nom c'est Jannick Hébert, j'ai 19 ans, presque 20. Et puis, je joue à la balle pour l'Université d'Ottawa. Ça fait depuis que j'ai 12 ans que je joue à la balle. J'ai grandi à Ottawa, plus spécifiquement à Orléans. Donc, j'ai joué à la balle à Orléans toute ma vie. Puis, ma position principale, c'est champ centre ou juste dans le champ en général. Ouais. Je m'appelle Caroline, j'ai 17 ans, je joue depuis que j'ai 10 ans. Donc, ça fait 7 ans que je joue. En ce moment, je joue pour le Phoenix U19 2A. Ça fait 2 ans que je joue dans cette équipe-là. Et ma position principale, c'est receveur. Mais moi, c'est Florane. J'ai 16 ans. Mon Dieu. J'ai commencé à jouer quand j'avais 4 ans. Fait que ça fait 12 ans que je joue à balle environ. Je joue principalement lanceur, arrêt-court, des fois catcher. Puis je joue dans les Anges de Montréal avec Maud. Puis ouais, c'est pas mal ça. Okay. Je m'appelle Lily Kirlin, j'ai 15 ans. Ça fait environ, je pense, 7 ans que je joue à la balle molle. Et je joue pour l'équipe U17 Espoir du Québec. Depuis maintenant 3 ans. Je joue deuxième but et je suis en centre. OK. Je m'appelle Kelly Scrugelo, j'ai 16 ans. Je joue pour les Rafales de Boisbriand, Saint-Eustache. Puis j'ai joué plusieurs années avec les Mustangs de Saint-Eustache, puis une année dans les Phoenix du Nord. Ça fait 12 ans, presque 13, que j'ai commencé la balle molle. Puis je suis majoritairement une arrêt-court ou une deuxième but. Yeah, well, I mean, honestly, growing up, I played with the boys a lot. I played hockey growing up till I was about 12 with the boys. I played baseball growing up till I was about 12 with the boys. I think that experience when I was younger was great. I think it was high level. I think it was competitive. My options just where I live were a little more limited competitiveness-wise. So being with the boys was kind of the best way I could fine-tune my skills and get to that level. But moving out of that, I think more opportunities opened up playing softball with the girls, which is what I ended up deciding to do. You can always go down the softball with the boys, baseball with the girls route, but I think the opportunity is a little bit limited. I knew I wanted to go away to college and
playing softball was my option to do that and get a scholarship and be able to get my education while playing the sport I love. And yeah, so that's kind of why I chose that. I think I'm all about females and empowerment and inspiring the younger generation to kind of chase their dreams. So I think being able to be a part of a sport that it was in the Olympics and we're still fighting to get it back in for good, just being able to make an impact in that and inspiring, the next generation to kind of chase those dreams. Okay. I started playing softball because I started watching my two elder sisters play, so very similar, where my dad was the head coach there. We lived in a very small town, and there wasn't a lot of other sports that were offered during that time. And when I went to the softball field, I just really was hooked with the sport. I felt like I was a ball rat. Nadia, one of my sisters, was a pitcher. And if she twirled her arm, I twirled my arm. And I mimicked her motion quite often as I was growing up, trying to find my, identity as a pitcher and softball player. But honestly, I didn't even know that men played softball. It wasn't until I was 15 where I met Todd Martin, who was my pitching coach, where I learned more that there was a men's side, which is really fascinating and awesome. But I learned the sport from my sisters and through the influence of my dad just guiding the way. Softball, I don't think I really knew what softball or where softball could take me growing up. I have two older brothers who played baseball, and I just wanted to be just like them, so I naturally just fell into playing softball for girls. I know that there's a lot of different options when we're younger. I know there's some girl baseball leagues, some boys softball leagues, and then more, I guess, mainstream, like the girl softball leagues and then the boy baseball teams. But I just started as a young age wanting to be like my brothers, and that's how I got started with playing softball. J'ai choisi un sport féminin, en fait, ça a été, je pense, plus naturellement. Donc, moi, j'étais une patineuse artistique pendant des années. Je patine encore aussi pour le plaisir, j'ai coaché. Donc, j'avais déjà joué à la balle étant plus jeune, j'avais comme 6 ans. On avait juste eu un feuillet, dans le fond, à l'école primaire qui expliquait qu'il y avait une équipe, une association de softball féminine juste à côté de chez moi. Donc, j'avais joué cet été-là, puis finalement, je n'avais pas accroché. J'ai fait du passage artistique, puis j'ai fini par me blesser. Donc, j'ai dû changer de sport, puis je me suis rappelé que j'avais joué pour cette association-là. Donc, je me suis simplement réinscrite là. Je dirais que j'ai juste jamais pensé à aller, mettons, au-delà de ça, puis j'avais les ressources sous la main là, pour aller jouer vraiment plus dans un sport féminin. Ouais. Moi, c'est plus le fait d'être capable de jouer avec d'autres femmes et savoir que genre le sport a été un peu plus conçu comme pour les femmes en passant aux femmes, fait avec des femmes. Donc, juste le fait de savoir ça m'intéresse plus. Puis savoir que je veux savoir qu'il y a genre d'autres femmes qui sont intéressées. Il y a moins de comparaison avec les hommes aussi, même s'il y a le baseball. Comme je trouve que comme on est moins comparé aux hommes que genre si tu jouais au soccer féminin, ben t'es toujours comparé au soccer masculin puis des choses de même. Donc juste le fait d'avoir ça, c'est vraiment le fun. Puis ouais. Dans le fond, j'ai toujours été attirée vers le baseball, mais je voulais pas jouer avec des gars. Puis comme quand j'ai su qu'il y avait une version féminine, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gars qui jouent au softball, ben j'ai préféré aller vers les filles, puis comme je pensais mieux m'entendre. Puis quand j'ai vu les différences qu'il y a dans les deux sports, je me suis vraiment plus accrochée au softball qu'au baseball. Dans le fond, c'est les différences qu'il y a qui ont fait que j'ai encore plus aimé ce sport-là. Honnêtement, je sais pas. Probablement parce que des gars, je trouve ça vraiment immature puis chiant. Fait que jouer avec des gars, ça m'intéressait pas. Puis je pense surtout que c'est ma mère qui, elle, a joué quand elle était plus jeune, qui a décidé de m'inscrire plus qu'autre chose. Puis ben, j'ai développé un amour inconditionnel pour ce sport-là. Fait que... En fait, j'ai un peu une histoire drôle de comment j'ai commencé la balle molle. Puis c'était quand je pense que j'ai commencé quand j'avais genre 3-4 ans. Puis dans le fond, mon père avait apporté 2 de mes sœurs plus vieilles à la porte ouverte, puis ils sont revenus avec un suçon, puis là, j'ai vu le suçon, puis moi aussi, j'en voulais un. Fait que j'y étais.
Puis j'ai juste fini par aimer ça. Puis j'ai jamais vraiment comme pensé, mais j'ai juste décidé de faire le sport féminin juste parce que c'est comme ça que, ben, c'est ce sport-là que j'ai comme été introduite quand j'étais plus jeune, puis que j'ai trouvé ma passion. Fait que ça leur était indifférent si ça leur était du baseball ou genre une équipe de baseball ou de softball mix. C'est juste comme ça que ça allait tomber. Yeah, that's a tough question. I think we all have opportunities within this, like, different sports, but I think it's easier in the sense financially. I think, like, I know for myself and a lot of my teammates and a lot of girls I've played with, the funding we get to be a part of this national team and have this kind of dream we're doing isn't something we can make a living off of. So for a lot of us, it's a passion. And a lot of us, it's because we love the sport. We love making a difference in the sport because, like I said, we want to inspire the next generation or leave the sport better than we found it. So we have to have another job outside of us playing with the national team and playing softball, where I feel like for a lot of men, you've got all of these avenues. They still have to make it there. So it's still a lot of work, and to get there doesn't just happen. But you've got the MLB, NFL, NHL, and you've got all these leagues that provide financial stability, and that's their career and that's their life. And they're super fortunate to have that. And I think we are, like I said, we are moving in the right direction to become equal with that. I don't know if the dollar is ever going to be the same, but they're opening up more and more professional leagues for females. Soccer, female league, you've got those, there are opportunities for females. It's just not equal. So I do think it's easier for them to get that and get where they want to be in a professional league and be able to stick it out and play and make a living off of it. Where for us, like I said, it's more of a passion because financially we can't live off of it. We have to do something else. So in that sense, I do think it's easier. So that's kind of my thought on that. Gail. Jenna. I think you're comparing apples to oranges. And I don't believe comparing each other is the right direction to look at this. A male's physiology versus a woman's physiology is very different. And I don't think that's the right way to do it. I think both show great talent in the ways they perform. And I think it's just taking a step back to realize, like, we as women are performing at our optimal abilities with what our bodies can do. And men, same thing. It doesn't make one better than the other. It looks a little different, but we still can execute to and excel at very high in a very high performance situation or tournament. I think male athletes and female athletes both face different struggles, I guess, during their career. I think it's nice now that people are paying a little bit more attention to women's sports and women and female athletes and kind of realizing the difference between male athletes and like how they can compete and how they can make a living with their sport, and then comparing it to the same level with female sports. I would say that just because of history, males do have like a little, not easier access to playing professionally, but like the leagues are just a lot more established and they can actually make a living out of it. However, with like female athletes, the leagues just haven't really caught on yet. And although we're both, like, female athletes are excelling at their sport and playing at the peak level and performing and putting on a great show, I think that they just don't have the avenues that they need in order to show that to the general population and to show that we can also compete at that same level. So I think although we do compete on the same level, and I would say that male athletes are comparable to female athletes at our peak, but like the opportunities just are
aren't the same, in my opinion. Je dirais pas que c'est nécessairement plus difficile. Je pense que c'est surtout plus très différent. Je me verrais très mal parler pour eux et ce qu'ils doivent vivre dans le sport. Mais je sais, mettons, moi, personnellement, au niveau féminin, ce que je trouve vraiment difficile, c'est la sexualisation de nos sports en général, puis la visibilité qui est définitivement moins présente. Je pense que j'ai pas besoin d'élaborer plus sur le sujet. C'est un problème assez connu, puis il y a des gens qui se battent pour ça présentement. Donc, je pense que ça serait plus à ce niveau-là. Définitivement, juste parce que être un athlète masculin dans n'importe quel sport, pas juste comme la balle molle, comme n'importe quel sport, t'es juste vu comme meilleur. Être un athlète féminin, c'est, je sais pas, ça devient beaucoup mieux qu'avant, comme c'est sûr que maintenant, comme en 2022, c'est vu comme un peu mieux qu'avant, mais genre, être un athlète masculin, ça va toujours être mieux qu'être un athlète féminin. Ils sont genre comme glorified, c'est comme oh my god, wow, bravo, t'es un athlète. Tiens, je te donne l'argent pour aller jouer un sport. Athlète féminin, on n'a même pas ça, comme on n'a pas de ligue qui sont regardées à la télé, comme des choses de même. So, tout ça, n'importe quel sport, pas juste le softball, en général, juste être une femme qui joue un sport, c'est pas trop. Pour se rendre plus loin, malheureusement, oui. Parce qu'il n'y a pas vraiment de ligue comme la LNH, la MLB, puis tout ça pour les filles. Donc, eux, ils peuvent aller plus loin que nous. Mais si c'est vraiment comme d'être juste un athlète, non, c'est pas plus facile. Parce que comme c'est deux corps qui font un sport pour moi. C'est la même chose. C'est juste deux personnes qui font un sport. Donc, je vois pas pourquoi ça serait plus facile pour un gars. À part pour l'histoire de les ligues et tout ça. Le féminin. Oui, totalement. Parce que j'ai l'impression que, surtout avec les gens, ils sont pas vraiment 50-50 dans la vie. Puis c'est plus comme, oh, les gars, wow, des gars. Puis nous, c'est comme, oh, retourne chez vous faire le ménage. Puis je pense que être un athlète masculin, c'est plus facile de percer parce que tu te fais pas dire, ah, tu seras pas capable, tu y arriveras pas, ah, t'es juste une fille. Tandis que quand t'es une fille puis t'essaies de percer, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus dur. Faut vraiment que tu prouves que t'es capable de faire tout comme un gars ou meilleur qu'un gars. Fait ouais. Pour moi, je pense que oui, parce que je pense que t'as genre beaucoup plus de ressources, puis comme les gens, ils vont plus comme... Tu sais, c'est plus commun qu'il y ait des athlètes masculins de haut niveau. Fait que les gens, ils te prennent plus au sérieux, puis t'as plus de ressources comme ça à la suite, admettons pour les universités. À mon avis, oui puis non. Oui, parce que dans le fond, on n'a pas vraiment un certain préjugé que les gars, ça doit être fort, ça doit être bon au sport, ça doit être des excellents athlètes. Mais non en même temps, parce qu'on se fait donner d'autres préjugés comme quoi les filles, on n'est pas aussi fortes, puis on n'est pas aussi bonnes que les gars, puis que tout ce qu'on fait, c'est du sport facile.